다 대인제 기타 기부 충분도 투모요 남기는 바세티 다 도도점 데스 투어스 다드네 기분 링 걸려야 되네 기분 링도 투모요 남기는 바 되는 맞제베 명고 동에 군지 있고 이데미로 세베 편조기 님이 링네 타데 대화라 되니 신부게 버친게 라우스 다 이데미로 세베 편조기 가서 제베 명고 동에 다 코엔두베 사제기 아니 비게 대화 텐줄래야 아니 지점기 롱주가 티 취기 아니 지 가슈그래 비게 동해 때 돼야지만 또 지기 아니 대화 아니 남의 때 두고 말했어 디 미세베 지점기 아니 지 비게 롱주가 티 이제 원바이 연하다 아니 롱제는 지그 때때 원바 자원이네 요 말했어 그러와 만주 사제기 두베 아니 지 비게 대화 텐줄 테네 지 비게 변화 지경어부터 더부질 차춘베이는 아주 지촌에 야니거든 이촌에 숨거든 숨촌에 시거든 아니 나초는 주초는 니슈 주는 압주 조주 된주 개주 아니 왜냐 나 가제 촌에 지점지 롱주가 대취기 아니 지비게 몸이야매 되거든 지점 롱주가 대취기 안 동네 술라매 버때야 어디 됐지 차디기 요레스 제사 아니 따보다 템바 여러분은 때네요 말이스. 어다 지피게 당보 가지고 그래. 어다 들리. So what we spoke about in the last teaching was the fourth house, the fourth verse. So it says, finding firm and definite conviction in this, please bless me always to be careful, to abandon even the slightest of negativities and accomplish all virtuous deeds. So all this part deals with middling scope, the middling being scope. And it says that so it says seeking samsaric pleasures in the door to all suffering. They are uncertain and cannot be relied upon. So all phenomena within samsara, in cyclic existence, are considered contaminated. So they all bring suffering eventually. And even though we have attraction to see phenomena as glorious, still their nature is that of suffering. And however we yearn for them, we aspire to have these things within samsara, eventually they will give us only suffering, and they will not give us happiness or the pleasure which we wish for. So the first line says, seeking samsaric pleasure is the door to all suffering. So when we engage in the activities within samsara, in cycle existence, we see that if we have one thing, we want a double of it. And when we get the double, we want 3 times. If we have 5, we want 10. We have 10, we want 20, 50, 100. And this lack of satisfaction always makes us feel that it's not enough, that we just want more and more. And as it is said here, it is the door to all suffering. So this wish to have more and more, that can't be satisfied. So because of the lack of satisfaction, we experience suffering. We have this impression that the things around us are permanent and stable, but it's not the fact. It's not how it is. And our yearning, our great yearning, the lack of satisfaction, comes because we think that the things are permanent and stable. 안에 좀 삼바 두 삼바 개 삼바 스탠디스 동네 리체다 다 먹으시고 쓰는 용되기도 제네 간다 때 비게지 조조데다 람린도 주나 마스 용단디 나란주 다 미동의 시순체마
봐. 미 동네 시송 제타 셴베 동네도 좀 안주 시부지 되고 초투야지다 샘 레투야지 게 요마로 봐. 미 동네 시송지 셰베는 안한 좀 무슨 용돼야 되는데 디 가지고 미 동네 시송 chen 봐 송 chen 봐. 아니 도시 So, in the Lam Rim tradition, the suffering is divided into 3 kinds of sufferings, also 5 and 6, 8 sufferings. But in a practical way, we need to understand what is our own personal suffering as human beings, because this is actually difficult for us to know how others experience suffering, meaning others, the ones who are not human. So therefore, the explanation of suffering deals with the kinds of suffering of human beings. 동네 세대 안주 그게 좋아 동네 봐. 다 원나와라 소보다. 어디로 봐. 안주 용자 동네는 뭔 진투야 돼. 다 겨와 뒤제 동네에서는 아니지 그게 사직이 좋아 대화. 어디지 그게 가시오래. 안주 대화 진대야 탄대 봐. 아니 비게지 수다 치르제를 땜비 대화. 봐. 수세보 아니 다님보 지심보 아니 가슈레 로심보 어디 둔조 그봐 수세보 다 잡아 두지 동네서나 아니 가슈레다 비게 디레 레뉴이 왕기 아니 녀월렘베 풍부티 네 잡아 두지 동네스 어디 딘데체 다 단징 꾸네 랑 봐 다도 좀 단징 티 펜베 아니 사제 가서 티 레테네 주메 아니 다 사제냐 올 부부스 어다도 시리어스 다 동네 텔라 아니 나한테 비게 소자 튼주 아니 무슨 순지에게 동네로 문진 투베 텔라 동네스 사제가 소 대화 텔라 아니 다지 비게 비게 가지고 치료가 인지게 되는 비게 동해리 원진 투야 되라 아니 사제가 좋아 되었어 다 단진 가지고 캬바 두지 동해 세대한테 아니 만주 다 넘버 3집에 뭐도 다 문진 투매 어떻게 됐지 이거를 남겨 So we mentioned the different kinds of suffering, and this is explained in the Lam Rim. So among the 3 kinds of suffering, the explanation is about the 3 kinds of suffering, and we call it the suffering of suffering, the suffering of pain. In Tibetan, in Sanskrit, the explanation is quite vast. So this is the suffering of pain which we feel, physical pain. It's called the suffering of suffering, or suffering which is suffering. It's just a feeling of pain. And the second kind of suffering, which is explained as the suffering of change. But the main thing that we distinguish as suffering of change is the feeling of pleasure, and this is suffering which this is a pleasure which is contaminated, happiness which is contaminated. It is not something which abides for a long time, but rather it changes into an uncomfortable feeling or to a feeling of suffering. So we can see that not only do we apprehend it as suffering, but it is also what we search for, what we aspire to get as things that we are pleasurable for us.
So that we get a comfortable feeling from using our senses, like beautiful sights, tasty things, sounds which are pleasant, and good smells. So we get pleasure from the objects of our senses. And for us, this pleasure is actually the happiness which we wish to gain. But from a Buddhist point of view, this happiness is called the suffering of change. So this is the second kind of suffering, and the third kind is all-pervasive suffering. It's called all-pervasive suffering of conditionality. So we see this as the suffering which is our own aggregates, which we take, and that they're contaminated. We take these aggregates by karma and affliction, and by grasping. We take these aggregates because we hold to the self. So these aggregates that's what is the all-pervasive suffering. So the first suffering is called the suffering of suffering. And it's not only us, but also animals and bugs. They can also acknowledge, they can distinguish this kind of suffering, and they wish not to experience it. And they can take some actions in order to not encounter such suffering. The second kind of suffering, which is the suffering of change, is something that not only the Buddhists see it, but other religions as well, or the other traditions. They see that the suffering of change is a kind of happiness which is contaminated, and it changes all the time. So other religions and traditions also teach techniques to stop and get rid of the suffering of change. The last suffering is particular to the Buddha Dharma. It is not shared with other religions. 재산 딘데 인도 잔냈다 지피게 거슈래 배낭아란조 미더불로 차춘베이나 게베스와 니모제 쓰기요래 레다드 지용래 지나 다 게베스와 토마 고주드네 아니 지피게 파르드 땡티게 테네피게 수수치 치마게와 랑세기 아니 지피게 ngal텔레스 토마 차과게 아니 차과게네 테네피게 지카소래 가지고 그게 도매 말이 바꾸네 라체. 봐. 어디 딘데스천 그게 아니 잡았지. 안티 ngal티나는 야파 밤에 쿠란 제베 투주들인서리. 안텔이 야파 남시드 쇼보다 당부 이동한 시우 통고 있어래. 소소 겨울내한테 포이나 아니 가지고 그래. 마이가 말이야 차고지. 소소 겨울내한테 포이나 아니 팔 차고지 레네 아니 그게 남시티 그게 가지고 그래 이동한 시부통 항상 봐 배 딘데기 가지고 그래 셔야 간다 딘데 통 자신께 차고지 될다 나는 인상죠 아니 남산 피게 남시 슈차보다 아니 뭐에서 남시 슈티 기분 맵지 아니 당원기 롱아 혼도사 당고 고조야 거라니 니몬진지 고조송 대드는 일 내베가를 쇼강해요 좋아 아니 준비마 깨비 기시기지 당마 깨베가 부 깨보다 뭉에마도 지 부깨보다 개못지지마 갱 수지 용면도 네 쇼지 동네 수세 빼 나줘요 아니 되네 마깨다 되네 깨네지 비강에 먹고 열어 아 되네 마지 가서 오래
rimbe chikpa ya chambur cha so so dodan dedan cha chik cha chane yang kansamjine ya ge rugo 민두 신도 야 게 아니 게베다 뒤송 아니 나자만 보죠 좋아 아니 겐고 차기 나기 아니 담아들 민두 신도 치료하지 어쨌든 되게 간주 내단도 어디 탑교 쉬우지가 않네 지금 또 신이거스 When we look at the way of birth and death, so this process is described in great detail in Buddhism. So, like in the Bardo state, which is after the intermediate state between this life and the next life, it is taught that during the process of birth, meaning in the process of the union of the blood and the sperm from mother and father, that even in this process where the consciousness unites with the sperm and egg, there is a contaminated state of mind. So the basis of this is the ignorance, the beginningless ignorance. From within this ignorance arises attachment. So, in some texts which explain the process of conception, it explains how the mental consciousness enters into the sperm and egg. So, this process that from the fetus, if it's a boy, it will be he will have attachment to the mother, and if it's a girl, she will have attachment to the father. So in a certain processes describe that a lot of anger arises in the mind, that when the consciousness understands that it's not an ideal situation to which it is about to take birth. So we can just look at this process like it happens to others. From the moment that the child is born, the first thing is that there is pain and crying, and that the child that develops gradually. We also experience a lot of suffering. It's not that things always happen in an ideal and pleasurable way. Time after time during our lives and our development, we encounter difficulties and trouble. So we grow up and we get old, even though we don't want to get old. And in the process of aging, we become weaker and weaker, sicker and sicker, and eventually, despite our wish, we also die. 어다 된데서 동해기는 신시지도 진차되게 유기잖아요. 한다 다시버지나 야가 지단이 주지 자원이네. 용되게 용말에 그뒤에 녀터지다 강에 니주직 상기상기를 야 니주도자직 용되는 서로 양직비게 니주직 돈에 직비게 뒤두고에 야 니주 심바직 돈에 야 녀터 용되는 서로 다 가지 않나래 직 디마수 직 제마수 세르지마도 직이 니주 야가티 왜 가고 싶으셔요. 계시 용화이네 야 남산지 고백 만지고지 된대야지. 지산 뒤 인도산다 한다 그냥 가려 있는 지피게 가서고래 비게 딱어도 땜받지도 비게 지금 되지 자원이 뭐 말이야. 지산 때때니 그냥 이대면 롱 차디고요. 스베 분조서야 돼. 지삼기 롱주부 뒤주지 동에 솔라면 때때야지 한 아니 개디 대화 전부지 때베 이네 고치 넘부 땜부지 자원이 용투고요 말이야. 지산 뒤 인도산에 딱 그 동에 타다래 녀워시베 아니 지그게 허슈그래 타바 되는 걸로 좀 많이 받지 다 줍투가 치면 저거야 돼 개천 붙여야 되고요 그래 제가 남다 선바 티 참바이 텐다시시 보이 템베자스 마카자 니미진이 타베 데월
되게 친구지 같이 로스 봐. 근데 디인바 가서래. 이베미로 세베프지스. 봐. 지금 거기 님이 차신 차와 아니 하고 토네스. 아니 고 타바 되니기로 아니 좀 많이 버치기를 게도지. 아니 라마 tzong 규신이라 부스스. אבל לא רק זה, אנחנו גם יודעים שבמהלך חיינו אנחנו כל הזמן חווים מצבים שבהם So during our life, we always experience situations which are dissatisfactory. We have difficulties and problems. Eventually, it does come into place, but then something else, something new, kind of disturbs us, and we think this has happened to me, or that has happened to me. They've done something wrong to me. It's not that we experience situations which are permanent and stable. They're also always bound to change from good to bad. So we go from one dissatisfactory situation to another. And then continuously, whatever we experience is always not good enough. So when we understand that this is the situation which we experience in cyclic existence of samsara, then we understand that these situations are unreliable. We cannot count on them to keep going. So this is what the fifth verse says. Seeking samsaric pleasures in the door of all suffering, they are uncertain, cannot be relied upon. Recognizing these shortcomings, please bless me to generate the strong wish for the bliss of liberation. So we aspire for liberation, but also we want to have it an uncontrived mind. An uncontrived mind for liberation. This is what we aspire to generate. 안 되병 오버세야 돼. 나한주 왜 토커서 닝구르 년자 직피게 가서 없다. 쉬우지겠다. 소소소 지 여러 봐다. 데 가제 그게 답시 이렇게 가제 갈래잖니. 좀하도 봐. 기시 직피게 직 좀내야 직 차창한지 좀하도 봐. 어디 되시지리. 다 미드베 내나자. 아니 직피게 옛날에 동에 개베 동에 대 천백이 소수 지금 민두야기 직되게 상로다 민두 진짜 상호 아니 비게 동 주인님마신도 비게 직 비게 중대 봐. 어다 되게 내주 진행한다 남주디 탑교고 쉬우지가 또 셋네 돼요. 그래서 different ways of looking at our current situation, the suffering which we experience. We know that we're always searching for something which we cannot find. We encounter time and again things we do not want to, that things that cause us unhappiness, and we meet again and again things that do give us pleasure. We search for something which we can't find, and we put so much effort in things that we cannot gain. And even if we do gain it, then it is incomplete. We only get it partially. And how much pain, how much difficulty it causes us. We encounter time and again with things that do not cause us pleasure or happiness. We can see in a simple way the lack of satisfaction or pleasure that we have in the process of getting old, of being sick. Of course, suffering is something which we do not want, and the process of dying and is also something that has got a lot of suffering with it. So all these situations we encounter time and again, even though we do not want them. 가지고 그래. 텔레탑에 아니 타바 되는 걸로 봐. 어디 좀 많이 받지. 줄게도 받지. 용고도스. 제산 디 다 된대 타바 되는 걸로 좀 많이 받지. 중앙 짬기
타바 된데 녀바 쌈기 아니 타바 톱도야 매버리 타바 되니세 타바 된데 타바 중로 톱투나 삼에시로 봐 된데게 삼 대점 마인 베트니 비게 된데게 타바 되니 로 주마 마인 베티 꾸네 랑치니 아니 말하면 쌤데 전식 쌤바체 아니 지비게 가서 우리 니모 한다 한 개베 qabla 나한테 전식 쌤바체 아니 되자 개베 qabla 되자 님 못된 투야 셰단 개베 qabla 셰단 님 못된 투야 아니 데모 개베 qabla 데모 님 가서 개투야 어다 두zu 라란 소수 니모 소수 비게 님 못된 투체 배나 되자 님 못다 보이네 아니 지 가서 그래 아 미도 보고 미야도 셰단 님 보이네 즉 참바고 미야도다 어디든지 근데 니모 소수 님볼 댄신 봐 아니 즉 데모 님 보이나 즉 그게 라우 외세와다 즉 그게 딘데 고미야도 어디도 소수 님보 배나 아니 홍주 님 보이나 아니 참바다 자와다 어디 딘데 곰치네 봐 아니 한다 다 알리 콘도 끼기도 끼기면도 되자 끼기도 끼기면도 상관도 전식 있으면 년 제가 뵙겠습니다 전식 심전에 아니 대다께 뵙고 소소소 님부 된도 붙이네 아니 가지고 그래 냠낸 척을 해야 되겠지 저거 그랬어 So we wish to be liberated until it is an uncontrived mind aspiring for liberation. But it's not enough only to have this aspiration, but we need to practice. We need to practice mindfulness and introspection. So we want to notice anything to whatever happens in our mental state. So whenever a negative state of mind arises, with mindfulness and introspection, we can apply the antidote. That means that, let's say, when attachment arises, then we are mindful of it arising. When anger arises, we want to know that it arises, and then we can apply the antidotes. So it is not enough just to have the mind aspiring for liberation in an uncontrived way, but rather we also need to apply mindfulness and introspection so that we can apply the antidote for when the afflictions arise. So these, in this way, for example, when anger arises, we can apply the antidote of love and compassion. When attachment arises within our mind, we can apply the antidote of looking at the faults or the things that are not so appealing about the object. When ignorance arises or confusion arises within our mind, we can meditate over an object of light which will illuminate the mind. So there are particular antidotes which we can apply to the individual afflictions. But in order to activate these, we need to keep mindfulness and introspection. And mindfulness and alertness. What is that in the 텐데베 텐데비게 지 단지 머리버티 머리버티 슈어다 디임바 타버트니 로주마 메인비게 지르베 딱 셈체시 바유 있으면 지와 제시 바유 있으면 체네 아니 나란주 텐데비게 지다 데 퀄리티 타워시고로 타버트니 로주마 메인비게니 다 퀄리티 타워시고로 다 퀄리티 타버 아니 타베 타블 데거래 봐 타워 쇼스 물론 되거든요. 미주베 타베 탑람지데야 나는주 주고다. 다 탑람디 가르레스나 아니 가지고 셈 제시 바유 심바체 심베 토니 아니 라바를 붙이 넘버 숨 봐. 라바 주름이 라바 띵해지 라바 시라기 라바 아니 냠술라니 아니 다 고알에 타도 붙이 봐. 제고요래 제잔데 인도다
가진 쉬우는 시티 라바 띵엔지 라바 시라니 라바 니티 시자티 아니 라바 수준이 라바 아니 수준이 라바라 도마 알레 가슈그레 비게 니주 돈데 수준식으로 와 쟤네 간다냐 비게 아니 아주 소소타게 돈바 귤에 깨버체 디 토네 아니 루마리 비게 다 니주 고투데 디 좋아이네 아니 rimbe 아니 세미야 소토 비중이요래 어쨌든 데인도 다 타바 투니기 로주모마 임베 깨밤 안 타바 튼도 녀버진 조베 아니 타바 토베 람베고 디 타블 베고 탑드니 아니 어다 다벨로버도 침수는 거 스트레스 So the sixth verse says, led by this pure thought, mindfulness, alertness, and great caution arise. The root of the teaching is keeping the Pratimoksha vows. Please bless me to accomplish this essential practice. So even if we have this intention of the uncontrived mind wishing for liberation, this in itself is very good, but it is not enough. We also need a method. We need a practicality to a practice which to get us out. So we need mindfulness, alertness, and also we need the three trainings which were mentioned yesterday. So the training in morality, the training of concentration, and the training of wisdom. So the basis for the last trainings of concentration and wisdom, they're based on morality. So this is the first thing which we take upon ourselves, is the practice of morality. For example, if we refrain from negative actions of body and speech, which are we take the Pratimoksha vows, which are vows of individual liberation. So this set of vows, we refrain from actions which are improper. So with this morality, with the three trainings of morality, concentration, and wisdom, so we have an uncontrived wish for liberation, but then we continue to the individual liberation. 비게 가시고래 라바 띵엔징 라바다 라바 시럽이 라바 니디기 다 가시고래 아니 띵엔징 주바이나 아니 가시고래 단지 머리베다 님볼 손도 보이고래 봐 띵엔징 셈기 내자야고 싶도 같이 이 톤에 아니 시럽이 봐 가시고래 단징이 되는 거 있냐 붙여지네 아니 만주 되는 비게 지금 고안을 다투고 친구 어렸어. So we practice in these three trainings of morality, concentration and wisdom. And concentration and wisdom, these trainings will lead us finally to the state of liberation. By practicing in concentration, we develop the aspect of abidance, which with it we can just abide on the object of meditation, and then based on that we develop wisdom, which eventually can be the ultimate antidote to the ignorance. 라니다 이몽벨 최토버치 그봐 직비기 단지 빵제네 되네 비게 자준베고 완전히 토바이나 대잠이다 라니 니몰레 타워 좀 요구 어르텔레 아니 대잠기 랑도에 다친기 요마데 신도에 다친기 요마데스 대잠티 인도잖다 가죠 라니 아니 대화되보단 동네 민두버치 난신도
아니 지피 가격이 아니 마겠은지 탐제 그냥 장단 자월 대원 되고 탐 누가 믿고 시지 임바데 지송이 아 가격이 심제 탐제기 내단 잡더니 답이게 지금 오늘 전에 양나와 하장이 지피게 자차고 쓰내는도 간다 지피게 냐마고 싶지가 않네 지니 봐 아니 지피게 가지고 그랬다 동해 아니 지피게 뇽다 뇽심바 뇽어 주어다 드지 차되기 요래 재산대 인도산에다 가지고 그래 대다 동해에 타와지고 요래 대다를 동해 가지고 쓴지 탐지는 라는 전진 마마지 때네요 말이야 봐 아니 지피게 랑의 전진이 마다 대 춘배랑에 챙기 맞지 수직이요 다 다주 가지고 쓴지 탐지기 되는 그게 내다 그게 탑쪽부터 양하고 님배 qabla 랑으로 맞지는 다랑 시라기 그게 믿음만서는 유다메스네 또 탑쪽 쉬우지 다 미쳐버려지 봐 또 신차대 만한주 파마르지나 만한주 시라가린 쳔부친 법중제 시세고 제 소중chen 중요로 다 파마강에 chen 나베가 한주 틸유 통기통기래 아니 지피게 야마진 유샤나 다 한주 미두자 싶어 뜨그러 와서 물린 거라 어디 소리지 어다 가지고 쓴지 탐지했다 나는 거지 진경 시차대도 전에 다 그래 아니 지피게 가지고 쓴지 탐지게 된다 다 제거를 힘으로 대다 대양 랑 치고 힘으로 라는 연결 수수인 게인도 무슨 파대요 다 가지고 쓴지 탐지게 된다 랑 단다 제야 소수를 카답하게 단다 소수 알리 소수 가반도 소수 가와 지 알리 라움에 소리 차대도 전에 시행이 된다 제세야 알리 단데 하슈고다 이거에 매버지 재산대 인도 다 텐데를 니버 술도 스파제 주스도 마선 땅다 다 아니 하슈고래 남지 제요고 말은 뭐지 냐지리요 아니 시베 토네 아니 지그 가지고 마겠는지 탐제기 돈도 원유와 라메지 조장이 고마름 찐이냐 아니 저거 책이 인산베다 아니 다 전주고 셈세데 두고 임르스 와 아니 수주롱 지신도스 다디 기부침부 단 기부침빌람기른베 오주고 알아 다 라니 시베 자수 침불이야 봉아 대신도 만남데 도타다니 베심지 탐제냐 난단 자워 대와도 동네 민두버 시지 대다 안 동네에 나와도 당그 통하니 대다 동네를 저에 쿠르티 소수 키지 아니 가지고 심지 탐제기 되고 라면 조전이 고는 찐이다 그렇지 노토가 쇼스 이 용토바 대야 아니 라만 하죠 같은 장이야 유친이라 소스 디스무도스 We develop the aspiration to be liberated from cyclic existence, and even if we manage to attain the state of arhat, if we could completely get rid of all the afflictive states of mind, we still do it only for our own sake. It is not that we have managed to get to perfection in our own for our own well-being, and we didn't get the benefit, the maximum benefit for others, not for us, nor for others. Even though one has attained liberation or arhat, so in this stage we pay attention to the fact that there are other beings around us, and also them, just like me, want to suffer and don't want to suffer and want to be happy. Just like us, they want to be happy, but still they find themselves time after time in the states of suffering, which is unbearable for them. Not only in the past did they experience suffering, but also in the present they experience suffering. They're weak, they're miserable, in a difficult situation. And also other beings want to be free from their suffering and pain. Not only this, but also when we think of our own state in cyclic existence from beginningless time until now, then we can see
that since in many births we were born to parents, we were born to a mother. So therefore, one of the beings have also been our mothers in previous lives. They were also kind to us, just like our current mother. So since they were so kind to us, we need to repay their kindness. If we think, for example, on this present life, when we remember the kindness of our parents who gave us education, they nourished us with food, they gave us clothing and all means that we needed. So by acknowledging their kindness, our parents' kindness, we can acknowledge the kindness of all beings. Even in our society now, if somebody abandons their parents' difficulty when they get old, it is not looked up in a nice way. People will perceive us like people who are bad, as ruthless people. So we think of our current situation, of our own, and the situation of all other beings. So we contemplate about this, and until we think, oh, may they also be free completely from all suffering. Actually, it is my responsibility to free others from their suffering. It's my aim, it's my goal to be in a state where I can liberate them from all their suffering in whatever means and methods that I can. Wherever I am, it will be my responsibility. So, wherever there's sentient beings, as vast as they are, so wherever sentient beings are, there is no freedom from suffering. But now I cannot help myself, and surely I can't help others. We still don't know where we're gonna be reborn in our future lives. We have no control over it, over the process of life and death. But the only possibility that we have to be of benefit to ourselves and others is by attaining complete enlightenment and Buddhahood. In this way we arise the mind of enlightenment in our mind, the bodhicitta, and we think how far, wherever sentient beings abide, which is vast as space, may I, as quickly as possible, attain the state of Buddhahood, of enlightenment, so I can free them all from suffering. And in this way we develop bodhicitta. Just as it reads in verse 7, just as I have fallen into the sea of samsara, so of all mother migratory beings, please bless me to see this, train in supreme bodhicitta, and bear the responsibility of freeing migratory beings. 어쨌든 비행기 전에다 아니 가지고 심지어 탐지게 튼다 아니 그게 뭐니와 남의 조장 그거는 무슨 진이다 아니 조근이 있냐면 그게 전주가 쓰는 거 진세대 다 선바상 점지 미쇼부 조근님 주는 것이 소나 신기 아니 지피게 가지고 그래 전주가 쓰는 거 무슨 세대다 하장기 지피게 쓰는 단체 신디온 구기기 선바 시부지기다 자침부터 개침부터 차되게 요래 제텔레 다 대장지 미쳐봐 아니지 그게 다디 남제 되니까 삼바치 차고 여러다 남제 되니까 삼바 좀 많이 미쳐 레디 대장지 된도 녀와 잠지 다 미쳐봐 안 두번냠랭 다바 배고 요래 저번냠랭 차올 주고 요래 대 아니 진소 퍼진 주던 도용오부실이야 납친 봐 아니 진바 수팀 수바 순주 삼대 시럽스 봐 아니 진배 납친 봐 아니 거슈래 오다 텔리아파 납치네 아니 다른 주파게 거슈래 장사다 아니 된주난다 그게 저바 친구가 저발라베도 세버시지 준주도 저 야고 열어 봐 네.
So we have this aspiration to attain enlightenment as quickly as possible. So this is the mind of enlightenment, bodhicitta, and it is so precious. It's so dear to us. But still, it isn't enough just to develop bodhicitta, but also we need to train in the mind of enlightenment. So the mind of enlightenment aspires to complete omniscience, to Buddhahood. So the actions of enlightenment, the activities are the 6 perfections: the perfection of generosity, morality, patience, joyous effort, concentration, and wisdom. These are the 6 perfections. And the way to engage in these 6 perfections is described well in the engaging in the bodhisattva deeds. 다들 선전 어디들이 선전기죠. 수준나서는 공부하면 전주 미루바 레바톤을 계세 돈발라 좀바 잡을로 친기라스. 다 제세 줘발라고. 그봐. 아니 저소래 전주 줘발라. 아니 지피게 다 그봐 계세게 돈바스는 다 퍼진 주던 두영오부실 소바 그봐. 두영오부실스는 데려봐. 돈tum바, 돈줘봐, 봐. 님바르마와. 가서 코아진바, 코아진바. 아니, 님바르마와. 돈tum바, 돈줘봤어. 어디 시티체. So this is what 8th verse reads. Even if I develop bodhicitta, yet don't practice the 3 types of morality, I will not achieve enlightenment. With my clear recognition of this, please bless me to practice the bodhisattva vows with great energy. So we want to engage in the bodhisattva deeds. It isn't enough just to aspire for enlightenment. So we engage in the bodhisattva deeds, which have the 안저 파수 다 센지야데 두록지야데 칼라지야데 아니 지그게 냠바지야데 된데체 아니 냠바마 왔으나 지금 뭐친 파 밀리게지시 랍제게 롭소게 로바체 디체체 아니 소소이 파 밀리셰바나시 소소이 된데다 툼바체데 된툼바스 아니 셴 데다 툼바체주 된줘바스 어떻게 된지. So we need to train in the 4 ways of gathering disciples so that we can take care of them. So we use different techniques like taking care of the disciples, giving them things which they need like food, clothing, financial means. If these are practical things which they need for their day-to-day life. So we take care of their immediate needs. So this is one way. The other one is giving them advice. So we would speak to them in a nice way, which answers their needs. So to give them guidance. So this is one of the trainings which we do as when we train to be bodhisattvas. So we don't just give advice in a pleasant way, but also we need to do as we preach. So as the advice which we give others, we also need to make sure that our personal practice entails what we speak about. It's something which is concordant with the Dharma. 어때지? 죄송한데. 다 어때지? 다 선전지 공부하면 내가 좀 그래. 선전지 수준은 좀 공부하면 좀 봐 잡고 놓지. 순주 슉 잡을 거네. 그봐. 아니 계세기 줘버려 랍체네. 되네 비게지 가서 그래. 랍토바지. 용토바지. 아니 라마 가서 규칙이 없어서 어디 있으래.
계속 봐. 저발 라비아티 또니 주주 슈 잡고 봐. 준주스로 봐. 준주스는 정말 gelug 줘. 개워치워로 줘도 준주스. 좀 봐. 슈 잡고 아니 계속 저발로 롭도 같이 라마. So in the 8th verse it says, even if I develop bodhicitta, yet don't practice the 3 types of morality, I will not achieve enlightenment. With my clear recognition of this, please bless me to practice the bodhisattva vows with great energy. So, according to Buddhism, what it means with great effort, it's just to rejoice, to enjoy doing things which are virtue. So we will really want to do with delight virtuous actions. So in this way we will engage in the perfection of doing Today in this that's rang macheman zawani mebre. Machewe na machewe ka routine nganju ta gogo mai pulia tingi kyangdan de ta manawale punawale manaw kora gawa. Riba ani chi se yaga ine puluchi ko yaga ine puluchi inde chi ni ju mangu chi thone ta kanda chi mal mai tingi kyangdan de nganju shena she chae menge rochi. Toma kebane sun nganju liya chi ge mai tingi de ne chotewa. 말한 주직 단다직 운에 대보다 탕마치 야고지 여대야디 직피게 마이 팅기 장면은 아주 페지 시야기 찬스도 배 겨라먹고 종차래 어쩌다 대인도 아니 야 전부 차로 제백값을 이내리 나가는 신이 그게 직 롭존 제백값을 이내리 그게 직 인생 뒤주도 그봐 아니 직 슈고 징징라다 투징라다 마림네 제야 상말이야 아니 지금 마다 파마 수수 파마 대인안에 마케팅 저대로 수수 알이 공부할 맛이 깨지 시험 맛이 거네 밤에 마기다 다교ችን 좋은 와 진짜 뒤도 마기 진세든 죄를 대봐 시 사야면 그렇지 두신 차대요 제단 대인도 다 진짜 탐지에 되다랑 마기 진정 많은 삼토바이 아니 슈마토그 디팅 다 챙으로 진 챔베이는 다 진손되고로 다 개도로 봐. 아니 대인은 심지어 탐제 이도왕 통도 그래. 이도왕 통토베이는 아니 대다 동네데 전에 지마로는 냠베 닝지 삼바 슈마토 용도고도 가슈그래 아니 대다 가슈그래 동네를 쳐와도 랑게 쳐고도 삼베 삼바티 개토고도 디 좋아이나 아니 전주고 쌤이다 두두에 유도치 So there are 2 main practices to develop the mind of enlightenment, bodhicitta, and one of them is the 7 cause and effect method, which has got 6 causes and 1 result, which is the result, which is the mind of enlightenment, and the other one is equalizing and exchanging self and other. So the first practice, which we have mentioned, which is the 7 cause and effect method, is a method which we have already presented here in a concise way. So first we recognize all beings to have been our mothers. They were and they are our mothers. So we see that from beginningless time until now, we have been through many births, limitless births, and all these births, in most of them we were born to a mother,
So therefore we cannot point to any person around us and say certainly this person was not our mother in one of our births. So therefore, all sentient beings were our mother in the past. They have not only been our mothers. When we think of the process that we've been through in this life, from birth until now, our development, from being babies to children and grown-ups, all this process was dependent on the kindness of our mother within this life. So we were able to develop thanks to our mother, and also all the small incidents that happened in between, like our ability to stand up and to start walking. These are things that our mother supported us. And also in the process of studying, growing up, with the education, in the elementary school, the high school, the university. All this wouldn't have been possible if we didn't have the support that was of the kindness of our mother. Our mother raised us, she fed us, and there is no chance at all that we could have stayed alive without our mother's kindness. So the first thing that we do is to recognize all sentient beings as our mother. When we can recognize this by its own nature, it will bring us to the second part, which is the wish to repay our mother's kindness. Atine kunte menga dunju konde samba sete ta dinde che ta jashin nyamji samba te ta jipi garso gore dashin gi jawa asu ta nganju ranche bar zimbi jinzi di gembe tene pige ji nganju mudibe ta ji nizi samwa yongde chi jisan di indu zane ta ran jinjin da ani shen tanda bodo nganju jipige nedan tabju dinde che ti Gadi kembe desena zote nganzu sosu jebuche shen yawato di kembe sosu lyagu yimbe kuri dele ane kashugure nyontra da kangen da neju manche wato ranjinjin kebe tusin chungdeba shijire sha zina di inde ta ranjinjin ki samba dan shen yawato be samba niti ane pikulo kosa jen ane shen ranchebar zimbe jinjin di shen de do paapyo shen chebar zimbe shen yawato be samba to rangde do suja ta da shen ni kashugure lo kosa je ba ane rang pa yawato shen chebar rang yawato susu tanda chana yu de sego rang shen ni ge nan zo de shen je susu tanda di shala du oda de ji samba ji to ba de ji chuwa ina ane 전주 쌤들 탐험 차투고 어렸어. So we also developed in the seven cause and effect. We recognize others as mothers, repaying their kindness, love, compassion, the altruistic intent, and finally the bodhicitta. So the other method for developing bodhicitta is exchanging self and other. What we do is we analyze the self-cherishing attitude. It's with all its shortcomings, and we see all the advantages of cherishing others. So we acknowledge all the shortcomings that the self-cherishing attitude brings to us. And when we do not take care of the others, or when we neglect them, we get so much suffering.
There's so many shortcomings to this attitude of cherishing only oneself and not cherishing others. So on dependence on that, we do negative actions that harm the other people. So in this exchanging oneself for other, we're actually exchanging the attitude of self-cherishing for the attitude of cherishing others. Until now, our attitude was that of only cherishing oneself, and now we will start cherishing others instead of cherishing only oneself. This is the main point of this practice. It doesn't mean that we need to disregard ourselves, like to abandon ourselves at the side of the road, and whatever happens, happens. But rather, we just need to let go of the self-cherishing attitude, to change your priorities. If until now our attitude was only to cherish ourselves, to put ourselves as the first thing, the most important thing, and others always came as secondary to us, so we will change our priority and cherish others first, and ourselves will be second. So this is, we're going to take a break now. We'll come back in 15.